Good evening, everybody. Buonasera. I think we can get started. It's 6:35, so it's good time to start. For those who don't know me, I'm Eugenio Refini. I'm the chair of the Department of Italian Studies, and I'm really happy to introduce tonight's event, which will make us travel to the Italian Settecento, which is not our typical destination. Unfortunately, the Settecento remains a little bit to the sides when it comes to Italian studies in North America. But tonight, thanks to a very important publication, we can really travel back to the 18th century. We are here to present one of the latest, if not the latest, publications in the Lorenzo da Ponte Italian Library series. I think we have the book here. Let me just... which is the Life, the Vita by Vittorio Alfieri, and translated by Gianpiero W for the Lorenzo da Ponte Italian Library, which is supported by Casa Italiana. So we are all very grateful to Casa Italiana for supporting the publication of these translations of Italian works, which have been either neglected or not present in the book market in English for a while. And of course, tonight's event is a special one because Vittorio Alfieri is a key figure in Italian culture. Unfortunately, it has fallen a little bit out of the main radar when it comes to Italian studies. I think even in Italy, less and less studied at school. He used to be a very important pillar of the canon, and perhaps that's not the case anymore, but that's very sad because, of course, Alfieri is a most interesting author. Tonight we will be talking about his autobiography, so we will be following the life of Alfieri. But of course, Alfieri is well known as a playwright, as a poet, as a letter writer, and also as an active intellectual and one of those figures who really navigated the late Settecento, both as a cultural powerhouse and as a political thinker and as a political person. I would like to stress a couple of things before handing it over to the specialists tonight. I think we wouldn't have Leopardi and Manzoni without Alfieri, right? I mean, that's one of the things which I think we can agree upon. And also, I think Alfieri is worthy of mention for many reasons, but certainly because he's one of those authors who truly made the Italian lexicon in terms of culture and literature and politics as well, European, like Goldoni, Metastasio, Da Ponte himself, of course, and others, Casanova. These were Italians who did travel across Europe and who had a very important impact on things happening beyond the Alps. Alfieri, of course, had a very interesting relationship to France in particular, and this is certainly a topic which we might be hearing about tonight. And tonight we are very lucky to have one of the foremost specialists of the Italian Settecento with us, not only of the Italian Settecento, but of many other things. So Professor Giorgio Ficara, who's Professor Emeritus at the University of Turin. He's the author of too many books to mention them all here. So I will simply recall that he's been very prolific in writing about Leopardi, about Parini, about Casanova, about Montale, but also about the Letteratura delle Origini. He has important things written on the Italian Duecento. And in many of his works, he has also tried to really to reach beyond the purview of Italian literature by looking into European literature more broadly. His latest book, which we were lucky enough to hear about today here in the department, Il padre sulle spalle, debolezza del patriarcato
Dottorato in Letteratura is a very good example of this very broad knowledge which Professor Ficara has, really going back to the classics, because that's another important component of his work across, the centuries. So, of course, as a specialist of the Settecento, he has edited works from the period, Parini in particular. Earlier today, we remembered his editions of Leopardi, which have been very important to many of us, because many of us have read Leopardi through Professor Ficara's editions in many instances, and of course Manzoni, as I mentioned. So we kind of move on to the early and full 19th century. So we will begin our discussion with Professor Ficara's presentation on the life of Alfieri, and after the presentation we will have a conversation between Professor Ficara and another very good friend of ours, Professor Ballerini. We also have, before we go ahead with Professor Ficara's presentation, we have a video message, which I will play right away. Let me just finish the kind of round of introductions. Of course, Luigi Ballerini doesn't need any introduction in here, because we know him very well. I think tonight he's mostly here as the general editor of the Lorenzo da Ponte library, and I'm expecting his sort of expertise in that area to be the main focus tonight. But of course, he's also a very prolific author, a poet, literary critic, and kind of another powerhouse when it comes to many endeavors, but including editorial endeavors such as the Lorenzo da Ponte library, to which of course he has committed over the years in many and productive ways. So before we really start with the Alfieri kermesse, I will just go ahead and play a message, if technology helps. Hello and good evening, everyone. Warm greetings from a frigid Portland, Maine. I will just take a couple of minutes from today's program to thank you all for your participation and to offer my regrets for not being able to be there with you. First of all, I would like to thank Professor Albertini for his hospitality at the Casa Italiana and Julian Sachs for the organization. Professor Ballerini for all the tireless work he does to keep the Lorenzo da Ponte Italian Library alive and thriving. Professor Ficara for his remarkable contribution to this volume, and Professor Refini for all his support in these and many other projects. And of course, thank you all who are present tonight for your interest and attention. I'm not an expert of Alfieri, but I would like to offer a couple of observations as a simple reader of his work, in the hope that you may find them not entirely useless. One could argue that Vittorio Alfieri is the most American of the Italian writers of the canon. He never set foot on the American continent, nor did he have any direct contact with the American Revolution, and yet throughout his literary output and throughout his life, he was driven by a relentless individualism to pursue what he believed was a form of writing entirely his own. He was in all things literary, self-made, self-taught, and marked by a stubborn determination to go it alone. Had Alfieri been a different man, had he not nurtured such profound disdain for the unwashed masses, he might well have been an Italian Lafayette, a man of action, a revolutionary figure. After all, his contempt for tyranny was absolute, as was his hatred for all human and divine institutions that attempted to limit his individual freedom. But Alfieri's radicalism was never political in a democratic sense. It was personal, solitary, and uncompromising. He wanted liberty without assemblies, freedom without crowds, independence without followers, fame and admiration, yes, but from a distance. When he was offered the Lifetime Achievement Award by the American Film Institute, Orson Welles accepted it only in the name of all the mavericks, delivering a masterful speech that was perhaps 1/5 gratitude and 4/5 pointed declaration of independence, painting himself
as belonging to the old American tradition of the maverick. There are a few of us left in this conglomerated world of ours, well said in 1975, who still trudge stubbornly along a lonely, rocky road. We don't move as fast as our cousins on the freeway. We don't get as much accomplished. What we do come up with has no special right to call itself better. It's just different. If there is any excuse for us at all, is that we are simply following the old American tradition of the maverick. A maverick may go his own way, but he doesn't think it is the only way or ever claim that it is the best one, except maybe for himself. Alfieri fits the description uncannily well. And therefore, here we are, celebrating what is really a homecoming. Vittorio Alfieri's Vita brought into English and the new continent through the vivid translation of Gianpiero Doebler. Restlessness is another deeply American trait of Alfieri's life and his style. His constant need to move. He is in many ways a novelist perpetually on the road. He travels not to arrive, but to remain in motion, as if stillness itself were a form of surrender. There is a scene in the Vita, one that Professor Ficara also recalls in his introduction, that seems to encapsulate all of these. A young Alfieri, alone with his horse, crossing the barren plains of Aragon, Spain. He speaks to the animal, thinks out loud, ruminates, argues with himself, laughs, cries. A man testing his own freedom against the open landscape. It is also a scene that would feel perfectly at home in a Sergio Leone spaghetti western. In moments like this, Alfieri appears less like an 18th century European nobleman and more like a timeless figure of the frontier, solitary, restless, suspicious of authority, unwilling to belong. But enough anachronisms from me for one evening. I'm sorry I could not be there with you tonight. Thank you all for your patience and attention. Goodbye. Bye-bye. Well, we've heard a lot about Alfieri. Now we have to hear something about Ficara. A very brief introduction to his talk and then a conversation. And if you want to hear more about Ficara, you should look at Italica, an issue of last year, where there's an article by Paolo Cherchi, another maverick. I think it's 35-page long, on one book by Giorgio Ficara. My introduction would be shorter, but first of all, good evening to everyone. Thank you, Stefano. Thank you, Eugenio. And it's always a pleasure, but I've said that many times before, to be back or re-back here. And I'm particularly grateful for the opportunity that you have given me to introduce my excellent, old, perhaps even ancient friend and unique literary critic, Giorgio Ficara. Next time you visit the Italian section of a serious open-stack library, circumspice, look around, and you will see many more titles than Professor Refini mentioned before. I actually have made a list of them. I usually don't, but I have this time. Well, in case you don't have the privilege to visit an open-stack library, just tap the electronic catalog of any serious library, or better still, go to Amazon and buy the books and regale yourself with a good number of well-spent hours of reading. Now, by reading, of course, I mean in passing, not recognizing words and signifiers,
but rather appreciate the interconnection, that somewhat mysterious energy with which they create chains of signifiers, messages not driven by instrumental logics. Well, I won't read them all, actually, don't worry. But there are two or three that I like to mention because one of them is Montale Sentimentale, a cause of conflict between myself and my esteemed colleague for years. We've been dialoguing on the difference between Montale and Ungaretti, and we will continue to do so for the rest of our lives. Yeah. Right? Yes. There is one book that I've always stricken me in particular, that's Vita Libertine, the Life of the Libertines, which includes a chapter on Lorenzo da Ponte. That's very unusual. I'll ask you about that particularly. And also, among his achievement, I think we should recall Classici in Cammino, a revisitation of making the necessary connection with classical literature. As Eugenio was saying before, the range of Ficara's interest is really large, it's really wide, and this is a clear example of what we are talking about. But also Vita Libertina, that ranges into French literature in a rather poignant manner. Okay, now, by calling Ficara a literary critic, I mean to primarily indicate that criticism must not be regarded as a secondary, servile action of the mind aimed at clarifying what the literary writers or poets were too inept to express clearly by themselves. You know, this is the usual story. They don't know what they're talking about. I come in and I'll tell you what they meant to say. Well, that's not what we mean by literary criticism. And at the same time, I'd like to stipulate that in this perspective, that is to say, not doing the wrong thing about a text, not explaining it, Giorgio is, if not a rara avis, a rarity, certainly not an actor performing on a much populated stage. And the idea of approaching literature qua literature, rather than as a depository of more or less digested and very rarely metabolized ideologies, and the textual bliss the reader may draw from it, is very much like what our common friend and distinguished critic himself, Giulio Ferroni, quoting Leporello, calls a passione predominante, experienced in the case of Don Giovanni whenever a giovane principiante catches his seductive and seducing attention, but a passion just the same that for the die-hard object we call literature, which implies both joy and pathos, two elements whose coexistence can only be achieved through the knowledge of historical development of the matter at hand. It is true, as Walter Benjamin suggests, that criticism must be divorced from literary history, quote unquote. But focusing exclusively on the new and the topical, Benjamin continues, must be no less lethal. It did not take Benjamin long to seemingly contradict himself by stating that the fundamental distinction between literary history and criticism must be rejected. And that in any case, not only that there are only two kinds of criticism, the magical, he calls it, a manifestation of the higher stage of criticism, and opposite to it, but on the same plane, the scholarly treatise. It also stipulates that critical work is a two-headed monster. On the one hand,
it is reluctant to judge. On the other hand, it is motivated by strategically judging stance. From this point of view, the novel, the poem, and the critical essay share, or ideally speaking, ought to share, a common raison d'être, and cannot be reduced to the comforting acceptance of a factually verifiable truth, or exhibited as the diagnostic spectrum of a peculiar psyche. As such, criticism does not pacify issues, but makes them come to life, and by so doing, it increases the reader's vitality, pulling them away from the ugly head raised by replicas, distinguishing replicas, in fact, from repetitions, as Kierkegaard taught us, and actually returning the drive to repeat, reread, look again and again at the same thing, belongs where it belongs, away from the diabolical in the garden of the most human expectations, just like errors. Errors are human, and so are repetitions. In fact, even more so. You know, we always think that to repeat is diabolical, but in fact, in criticism, it's more human than investigating. In a world in which the writings of Dante are often ignored in favor of the most inane songs competing at the Festival of Sanremo, which at best should be investigated by an unimprovised sociologist and or a serious gerontologist, the figure of Giorgio Ficara is nothing short than heroic. Blush in time. And his work is to be inscribed in the great legacy, and I'm very serious about this, bestowed upon us by Montaigne, by the essay of Leopardi, and moving back in time by the essays of Petrarch. Like theirs, Ficara's writings bear witness to the centrality of literature, or the centrality of literature ought to occupy in the life of de-roboticized humans. It is an impervious path, and also not very rewarding financially, to tread upon, even or perhaps particularly impervious to financially privileged but culturally deprived individuals, such as Alfieri. Born out his experience in the life, masterfully introduced by Ficara, and as Gianluca said a minute ago, handsomely translated by Gianpiero W. The inclusion of this title in the Lorenzo da Ponte Italian Library, I co-edited with the gentleman before, and documents the great offering of Italian culture to the world, will hopefully sound as a wake-up call. Alfieri really strove hard to get back into the language, not only of the tradition. He had to de-Spiemontizarsi, he had to de-Piedmontize himself in order to get back into the language with which he looked for an individual expression. But here, without any further ado, please welcome Professor Giorgio Ficara. Thank you. Grazie Luigi. Thank you. Aspetta questo. Thank you. First of all, I'd like to thank Professor Albertini, director of the Casa Italiana in New York, for his invitation. Thanks as well to my dear colleague Eugenio Refini of NYU, and to my great friend Luigi Ballerini, Professor Emeritus at UCLA and Director of the Da Ponte Library of the University of Toronto Press. An enterprise that shifts attention from Italian cooks and Italian tailors back to Italian classics. Congratulations. Thank you. Congratulations to Luigi, to his partner, including me.
I also want to thank from afar Professor Doebler for his magnificent translation of Vita, of the Vita, a key text of Italian and European literature. And postscriptum, I apologize for my non-existent, awful English. Thank you. You're doing fine. In the famous opening of his life, Vittorio Alfieri tells us that love of self, amore di sé, is a gift that nature grants to all men in greater or lesser doses. And in respect to himself, he states to have been generously supplied with it. I quote, speaking and even more so writing about oneself is undoubtedly born of much self-love. And so I naively confess that I was led to sketch my own life by love of myself. This is introduction by Alfieri. If in general every autobiographical writer speaks of truth as a necessary discipline of speech itself, truth for Alfieri is simply synonymous with life, amor vitae, the love of his wife, bel lapsus, life. To tell the truth on oneself means for him to love one's own life to the point of transforming it into the work of art. To not tell the truth means not say anything. A great Italian literary critic and great writer, Giacomo De Benedetti, saw only in life a work that is neither polished nor closed, conceived more as a project than as a diary or histoire, an aspiration closed, conceived more as a project, as a diary, a new decisive self, un'aspirazione a una nuova forma di vita. When once Alfieri in Alsace is ill and believes he's dying, Alfieri is distressed for his lover, Countess of Albany, and his very close friend, Valperga di Caluso, the abbot, at his bedside, but above all is distressed for his own life that has not yet concluded, and even more so for the work he had not yet written. Obviously, nothing that comes from human hands is ever finished. The work that today we believe is finished may tomorrow be a bit more finished. De l'insaisissable à l'inachevé, disait Roland Barthes, no? De l'insaisissable à l'inachevé, c'est-à-dire from the ungraspable to unfinished, as Roland Barthes said, without any sort of sadness, any sort of melancholy, since for him his is the principle of literature. But in Alfieri, this condition of unfinishedness often takes on a tone of despair, of absolute despair. For Alfieri, then, self-love is love of another and stronger self. It is not just an offering of self as a consequence of sadness or asceticism, but of love to the umpteenth power of a self that is transcendent and has become a work of art. On the other hand, if not well tended, if not well disciplined, the human and historical self remains in the state of perpetual child, eterno fanciullo, the perpetual child, while the heroic one grows out of all proportion. Childhood, which the entire 18th century erased and repudiated as a block,
on the path of reason, actually, in the Vita di Alfieri, encompasses 5 chapters and 9 years in Alfieri life, prior to a youth, prior and manhood that would merely be after effects and legacies of childhood. One other great literary critic literary critic, Ezio Raimondi, Italian, has written that all in all, Alfieri in taste, wealth, nonchalance, pureness of art, genius and mere intellect is the opposite of Casanova. Is the opposite of Casanova, the famous adventurer. For Casanova, the first 8 years of life are like a long sleep or limbo from which to emerge suddenly, perfectly adult and available for action, for pleasure, for rational exercise. In Histoire de ma vie, qui est his masterpiece, the narrator in effect lives without turning back in sight of profitable ends. However, Alfieri, the perpetual child, loves perpetual motion. Disdaining and raging, disdegnando e fremendo, immacolata trasse la vita intera, no? Are the verse dedicated to Alfieri by Leopardi in one of his canti. Disdegnando e fremendo, disdaining and raging, Alfieri reaches a pre-established goal only to leave it almost at the same moment. And then the impatience of place, lui la chiama impazienza di luogo, l'impazienza di luogo, translated by Doebler, impatience of place, gradually becomes the neurotic constant of going without a goal, or better still, going towards goals vehemently rejected in a sort of general rubbish bin. Paris, Naples, London, Torino, Florence, only the sandy shores and empty plains please this wild traveler. Only all the naked surfaces of the earth seem beautiful to him, or beautiful enough, or at least not ugly and dreadful. In Florence, for example, at the Uffizi Gallery at Palazzo Pitti, and in various churches, Alfieri essentially sees very little, and, I quote, with much revulsion and without any sense of beauty. In Naples, he darts away in a little coach, in a little calash, to see, I quote, to see things that were farther away and not to see them, simply to move on. He stays in Venice, but with the usual boredom and impatience of place. In Spain, he is bored much less by the going than by the staying in any of those semi-barbarian cities. And so on, and so on, and so on. Motion, for Alfieri, poor et senex, child and old man, is above all impatience, boredom with life, or longing for life, certainly not Stern, like Stern, the author of Tristan Shandy and Sentimental Journey tra Offense and Italy, you know, the Stern-like joy, emotion, and good will towards everything that is itself alive and present. Burning the distance of the great 18th century travelers, being unable to wait to have arrived with Algarotti in St. Petersburg, with Abate Casti in Constantinople, with Count Rezzonico in Bern, Scotland, etc., with these eminent writers and travelers, his motion is for him reversed in the agony of arriving, But this impatience is similarly a glaring sign of aristocratic snobbery. This is very important for Alfieri. Arrogance of class. That sort of disgust
I quote, that bit of vanity that can be silenced but never eradicated from the heart of someone born noble. This is a constant that, by contrast, is noticed above all in his proclamations and anti-tyrannical acts, but also in his ordinary worldliness. A reader, obviously, of Montesquieu, Helvétius, Voltaire, French philosophers, under, for example, Voltaire, under tyrannie dans le dictionnaire philosophique. Alfieri is, however, the champion of, I would say, an ahistorical individualism that is anything but congruent with the progressive and ultimately revolutionary request of the French. Freedom is a dream, a paradox. Freedom is a dream of a few among the nobles. The crucial but chimerical, more than heroic, experience of the free writer, first among the best, with his insatiable thirst for doing good and for glory. In Alfieri, civic inspiration prevails a note of aristocratic belonging, with relative scorn and contempt for the new of the middle class, which necessarily distance him from the bourgeoisie, of course, but also from progressivism and revolution. It is true. However, Alfieri detests all kings. For example, in the Gardens of Schönbrunn, he sees Metastasio. This is a famous scene of the Vita di Alfieri. He sees Metastasio give the Empress Maria Theresa the customary little genuflection with such a sobertly happy and adulatory face, la genuflezioncella che fa davanti all'imperatrice Maria Teresa, no? That he doesn't want to know anything more about either kings, about either poets. Fine, chiuso. In Berlin, upon seeing those perpetual soldiers, he feels his horror double and triple for the military trade, the most infamous and only basis of arbitrary power. And presented to Frederick the Great, he doesn't feel any feeling of wonder or respect, but rather indignation and rage. One of the most expressive and gloomy pages of this anti-tyrannical and anti-militaristic Alfieri is his report on the way to Berlin of a stop at Zündorf, the battlefield on which Frederick defeated, or believed he defeated, the Russians on 25/70/58. It was the cruelest battle of the entire 19th century. For his part, Alfieri describes the vast sepulchral ditches and the extraordinary beauty of the thick and very green wet, fruit of the fertilizer of the 40,000 who fell. Young men ignorant on the first and the last ends of the war, victims of crazy or wicked kings, or worse, courteous ministers, vice-tyrants, and a multitude of idle soldiers, despicable in obeying, insolent and ferocious executing. Alfieri calls all kings, and above all kings who wage wars, infamous, crazy, wicked. His pacifism is radical and, so to speak, furious. Many years later, Tolstoy in War and Peace will see Napoleon more than an infamous man, an idiot. Napoleon, who after the Battle of Borodino walks across the battlefield among 50,000 dead boys and says, "They died well, is an idiot, nothing more." On the other hand,
which populace massacred its king. The contrary, From his first trip beyond the Alps to Paris, 17-year-old Alfieri abhors France and the French. But naturally, these childish and then youthful indignations are transformed into invincible repugnance at the first notice of the riots in Paris, then by deeds of the manufacturers, I quote, manufacturers of false liberty, the dominant slaves, wretched slaves, wicked slaves. Enemy of the Third Estate, Alfieri is doubly so regarding the would-be republic born in terror and blood. His ideal world, after all, is one of the aristocratic Anglo-Saxon landowner, free and equidistant from the king and the courtier. And faced with the French Revolution, the same liberty that, wrote De Benedetti, roars, thunders, flies throughout his pages, is played down. And the only positive, if not nearly utopian principle for Alfieri remains the past, with his sacred treasures, including literature. The idea of subverting the order or license of the aristocracy economic privileges is unacceptable to Alfieri. But if all the monarchies of Europe are formally tyrannical, the constitutional English one is the exceptional and ideal monarchy to him, thanks to his equitable government and the true liberty born of that. Viscerally anti-French, Alfieri is firmly Anglophile. From his first trip to London, where he likes the universal well-being, best government, perpetual movement of money and industry spread equally, and the many branches of public happiness. Everything English is extremely amiable to him, from its fiction to reality, from Pope's Windsor Forest, which Alfieri translated in 1790, to the actual landscape, the Somerset, Bath, Salisbury, for example, where nature itself is, so to speak, subdued and transfigured. And then, I quote, and then there are the roads, the inns, the horses, the very small houses, etc. In effect, England, perhaps even more than Florence, is the earthly paradise for this restless man. But we ask ourselves, how much can a locus, a place, a locus, count even its amenus against life itself? Among all of Alfieri demons, love is the most powerful, or, à la manière de Petrarch, divine master of this divine passion. It is the most obstinate opponent of the poet's peace and his very vocation, against which, in effect, no shelter can do anything. And in life, even more brusquely, it is the first, second, third, umpteenth obstacle. Spiritual love itself is, in his pure essence, is a thorn in our flesh. Is a thorn in our flesh. And so, his first crush of a young lady from Torino, of some arrogance, encountered at Valentino in Cittadella, coincides for the 16-year-old Alfieri with a profound and obstinate sadness, a continuous search for the beloved object, and upon just finding it, fleeing for it. In essence, there is always something murky and abnormal about love, which drags the lover outside of himself into a sort of the dark trance
from which it is possible to awaken only by dying or fleeing. The greatest of Alfieri distraction on the path to glory is the famous the love for Penelope Pitt. Is certainly also the most engaging love affair contained in life. It is one of the first great example of a novel in Italy, where behind with respect to what was happening in Europe. The first very novel in Italy, fiction in Italy, yes. The story of the very beautiful lady Penelope Pitt and her lovers with, however, is novel-like not only for the high sexual tension and ineffable feelings, but also for the wholly 18th century movement between flies, traps, and ambushes, and its general excitement and perfect Barry Lyndon-like conclusion, bitter and melancholy. Bitter and melancholy. The coup de théâtre, le coup de scène, le coup de théâtre, the twist of this novel melodrama is the confession the following evening when Penelope, in tears, informed her lover about a second lover she has had for 3 years, a stableman of the Viscount, her husband, to Alfieri, who at his lady's words is left a frozen, immobile, unfeeling stone. Penelope suddenly seems an object unworthy of love, a creature incomprehensible and distant from him, a trifling woman of little worth, a sort of déniaiseuse, en français, a war in English. Mixing her noblewoman's name with that stableman, becoming entangled in 2 love affairs, one high, the other low, and falling into a very sordid, I quote, a very sordid depravity. All of this is unconceivable for the fierce and pure Vittorio Alfieri, and furious Vittorio Alfieri. However, being made a cuckold like the stableman and the Viscount, there are 3 cuckolds, 3, no? Horrified by Penelope's vulgarity, frightened by the abyss that has opened between them, Alfieri nevertheless loves her desperately, and he curses and cries out against himself because he loves her. Note that Proust's narrative mechanism of Swann at grips with his Odette will be the same, from Alfieri to Proust, the same narrative mechanism in his novel. But I conclude, but the great exception, the great leap, the great calm in the series of Alfieri's convulsive and repeated loves is Louise Stolberg, Countess of Albany. Unlike Penelope, Louise is a woman of spirit and of the highest rank, daughter of the Prince of Stolberg and the Princess of Horns, wife of Charles Stuart, regent of Scotland, a pretender to the English throne. She is nearly a queen. She's nearly symbolical and effectively a queen. Alfieri admires her, just as everyone in Florence admires her, but in the end he falls in love and binds himself to her forever. Noting this final fever, I quote, was intermingled like never before with a passion of intellect. In comparison to his nets and difficulties and common loves, this immense love of Alfieri entrusts to time a profound interior change or revolution. For the first time, from ambiguous and formidable distraction along the straight path leading to his work,
Love is, on the contrary, the essential nourishment for his art, and Albany is the only woman in the world capable of performing this miracle. Perfectly rasé in every gesture and thought, very sociable but also dedicated to her lover's solitude, Louise is a peer to the most renowned salonière of this time, with the addition of a special grace. In Paris, in his house on Rue de Montparnasse, Alfieri, wandering in solitude and outraged by youth, becomes more refined with the guests she assembles, Madame de Staël, La Harpe, Beaumarchais, etc., etc. With some of them, Andrea Chenier, for example, he becomes close friend. And here we leave him, this enemy of tyrants, this enemy of the mob that kills tyrants, this enemy of women who distract him from glory, this enemy of himself. There, on Rue de Montparnasse, with his Louise and his friend, for the first time he is a sociable man, an homme accompli, comme disait alors, as they said at the time, at ease in a corner of the world, at ease in a corner of history that is not terrifying, not ominous, not inhuman. Thank you. Should we continue in English or do we switch to Italian? I mean, we can perhaps, yeah, we can. Ok, allora, questions in Italian or English? perché We are proud of our fighting business. So yes. ok, allora no, perché pensavo di, per rompere il ghiaccio, di fare qualche domanda tirata e specifica. Allora, qui abbiamo un uomo che finalmente sono tranquillo a Parigi, cioè tranquillo apparentemente, ma c'è una funzione, come dire, sì, l'amore giusto da una parte, ma c'è anche il fatto che l'Alfieri è diventato un tragediografo da quando ha lasciato la Madame, la Penelope Pitt. Oh, by the way, se volete vedere chi era questa fanciulla, dovete andare a San Marino, California, a Pasadena, al Huntington Library. Ci sono due ritratti di Gainsborough, uno della Penelope Pitt e l'altro del marito sfortunato. Allora, sì. Però ecco, questa funzione, diciamo, non dolcificante, ma mollificante della letteratura, e della letteratura che passa attraverso la figura femminile, rimanda al Boccaccio, voglio dire, ci sono sempre questi omaccioni tremendi, pelosi, orrendi, che poi l'amore in qualche modo oppure appunto in questo caso c'è un parallelo che si può fare? Direi di tra sì. Tu alludi naturalmente a Cimone, cioè quella novella del Boccaccio, in cui questo omone che vive in questa specie di bosco, insomma un po' lasciato perdere dai genitori perché insomma è molto inconcludente, molto rozzo, no? Questo uomo a un certo punto vede una bellissima donna e vedendo questa bellissima donna si incivilisce, no? Cioè diventa civile, guardandola, incominciando a capire cos'è la bellezza e capendo cos'è la bellezza a, diciamo così, istruirsi, a diventare uno dei migliori filosofanti, dice il Boccaccio. Guarda un po' cosa può fare la bellezza, no? E questo è evidentemente naturalmente questo, però in Alfieri è ipercomplicato, cioè c'è qualche cosa che sfugge naturalmente a questo schema così bello, così semplice, in un certo senso, e anche così importante, perché sai, Boccaccio è una piccola rivoluzione che fa. Ma diciamo qui naturalmente l'amore e la bellezza hanno due significati opposti. Uno è di dannazione, l'altro è di salvazione. Cioè, nel senso che fino a Louis Doebler, che chissà come mai, o erano tutti demoni, questi qui li chiama proprio demoni, oppure gli è andata male, diciamo. Allora, quindi lì c'è evidentemente una concezione dell'amore che si complica, si drammatizza, si romanticizza per certi aspetti, no?
o comunque diventa qualche cosa nello stesso tempo di salvifico, ma anche di molto pericoloso. Quindi c'è, diciamo, un'oscillazione, no? In queste due concezioni del bello e in queste due concezioni dell'amore in Alfieri, che determina il fatto che lui sia un uomo appunto inquieto. L'inquietudine è diciamo, la costante di questo uomo. Resta il fatto che la civiltà gli viene appunto da una donna ipercivile, no? Quindi non da una donna sessualmente provocante, cioè una donna ipercivile che ha appunto, diciamo, questo salon, eccetera, eccetera, che è più nobile di lui, attenzione, non voglio fare una malignità, ma diciamo lui era conte e questa era quasi regina. Certo. Insomma, quindi c'è qualche cosa che lo irretisce dal punto di vista della classe, del fatto, di un'eleganza estrema che allude a un'eleganza spirituale. E questo è qualche cosa che lo convince in qualche modo, lo trasforma. E come dicevi giustamente tu, lo mette sulla via Poi, naturalmente, che oggi come oggi di Alfieri resti il teatro di queste battaglie interiori, eccetera, eccetera, e meno le tragedie, e questo è un altro dato di fatto. No? Sì. Poi ci sono gli Alfieri, insomma, lì c'è tutto un dibattito. Lì diciamo, tu hai citato prima De Benedetti che dice solo la cosa da leggere, l'unica cosa da leggere è la vita, mentre poi l'altro dice no, per carità. Esatto. E qual è la tua cosa faresti tu? Sono d'accordo con De Benedetti. Sei d'accordo Sì, con sì, De Benedetti? Mi È la domanda dispiace. che gli avrei fatto. Io l'ho scoperto perché sono stato costretto a leggerlo da questi esami COMS per il dottorato e me ne ero sempre guardato bene perché detestavo tutto quello che era tragedia. Qui non è un caso però che poi lo leggo, avevo 24-25 anni, ed è stata una folgorazione perché è fresco, perché è pieno di vita, perché non c'è retorica. Esatto. Per cui, come diceva prima Eugenio, nelle scuole forse adesso la fiera è un po' abbandonata. Forse sarebbe il caso di ricordare che qualche capitolo della vita anche a ragazzi di 18 anni può dire qualcosa che le tragedie invece non hanno più la lingua per dirgliela. Io sono un po' in disaccordo con voi. Bene. Sì, lo immaginavo. No, per carità, uno che ha scritto tutte le tragedie che ha scritto Alfieri, chiaramente molte sono dozzinali, dico, però io e Gasman, Gasman ed io. È stato l'unico che è riuscito a rappresentare. Sì. No, il Saul, la Mirra, ci sono alcuni Saul testi. è la più bella. Ma ci sono alcuni testi che andrebbero rivisitati quantomeno, no? Cioè, mi ricordo questo. C'è un brano del Foscolo in cui l'Alfieri cammina lungo l'Arno, o Varno è più deserto, no? Dice qui posava l'Austero e aveva sul volto il pallore della morte e la speranza. C'è stato un collega di Ca' Foscari che diceva che l'Austero era un sigaro, che è il nome di un sigaro che Alfieri posava sulla spalletta dell'Arno perché gli era andato di traverso il fumo e quindi aveva questo pallore della morte e la speranza sulla faccia. Questo è una battuta di uno signore spiritoso, eccetera, però che ha, secondo me, fa ridere perché salottieramente fa ridere. Questo però no, io credo che fatti i conti con l'epoca, con la situazione in cui si trovava l'Alfieri, perché dietro l'Alfieri di tragico non c'è niente. Dov'è la tragedia italiana? Non c'è nel barocco. Eccetera, Sì, vabbè, però voglio dire, c'è un vuoto. Sì. Questo ha fatto uno sforzo, a parte fa lo sforzo pazzesco, ma poi dall'inizio alla fine mi sembra che c'è un'applicazione, una volontà di riuscire. Questo ha dovuto imparare l'italiano, voglio dire, no? Cioè siamo a un punto dove ha tenuto in piedi un'idea letteraria che è l'Italia, perché l'Italia esiste solo in letteratura, non esiste. Questo è verissimo. Cioè, questo mi pare che forse è una lezione. Il miracolo gli riesce precisamente nella vita, perché la prosa della vita è una prosa senza paragoni, cioè a parte come dicevi tu è una cosa emozionante, eccetera, è proprio veramente una prosa unica, veramente, anche poi rispetto al famoso Leopardi, codificato dalla Crusca, eccetera, eccetera,
e quindi voglio dire le grandi prose italiane sono i Promessi Sposi e le operette morali, diciamo, no? Cioè, però questa incondita che stiamo facendo nella Lorenzo da Ponte, infatti, sì. Magari non faremo i Promessi Sposi perché è già che è stato scritta fatto. con una lingua che lui non sa fino a un certo punto, è pur tuttavia uno degli esperimenti in prosa più sensazionali che abbiamo non solo nel Settecento. Ma allora questo mi fa molto piacere, perché anche se io avessi torto, cosa che è da discutere naturalmente, e che le tragedie possiamo mettere un attimo sul back burner, questa sua insufficienza linguistica che determina anche una curiosità e un lasciar sì che la lingua vada per conto suo, voglio dire. Questo è un risultato letterario assolutamente straordinario, ma io non credo che sia soltanto perché esistono gli scrittori incolti come Cellini che va dal Varchi a farsela mettere a posto e gli dicono no, va bene così, è che la lingua fa questi scherzi, fa questi scherzi, lavora in questa direzione, ed è questa che mi pare assolutamente sì, e nella vita la cosa gli riesce. Forse nelle tragedie un po' meno, secondo me, udisti, udì, vedesti, vidi. Vabbè, cioè, certo, lo so, ho capito. Diventa, come dire, una somma di gesticolazione retorica che non si riesce bene più a seguire. Ma questo è un limite forse della sua lingua tragica, no? Diciamo, secondo me. Poi guarda che mi assaltano addosso tutti perché non. No, ma vedi che Stefano è d'accordo con te, quindi siamo. I'm caught in between qui tra due. Una cosa che è interessante da osservare rispetto a quello che appunto emerge qui è che l'autobiografia si presenta come uno spazio di sperimentazione linguistica, certo, no? Perché è vero che la lingua di Cellini è una lingua, diciamo, poco rifinita, però se pensiamo, però è senz'altro un laboratorio linguistico importante per la prosa cinquecentesca. Se ci spostiamo al primissimo Ottocento, abbiamo l'autobiografia di Alfieri, ma un caso analogo è quello di Da Ponte stesso, e guarda caso si tratta di qualcuno che nasce non parlando italiano ma acquisendolo man mano, no? Quindi forse questo è uno spazio diverso da quello della tragedia o di altri generi, chiamiamoli alti, che inevitabilmente ha a che fare con un rapporto con la tradizione che è diverso rispetto alla libertà che in un certo senso offre lo spazio autobiografico. È un'idea? Assolutamente sì, e poi c'è un altro fatto secondo me, che il linguaggio tragico va consumandosi tra fine Settecento e Ottocento, insomma, cioè tutto sommato ci sono dei generi che si concludono, per esempio pensare a un poema epico non è più possibile, no? Chi ha detto che il poema epico deve essere eterno? Chi ha detto che il linguaggio tragico deve essere eterno? Probabilmente guarda alle tragedie di D'Annunzio rispetto ai romanzi di D'Annunzio, diciamo appunto piuttosto consumato anche il linguaggio tragico di D'Annunzio, piuttosto vivo il linguaggio romanzesco. Perché? Non perché D'Annunzio sia più bravo in uno o l'altro, come Alfieri più bravo, perché ci sono dei generi che oscillano, che si stanno o consumando, logorando, eccetera. È possibile che adesso tocchi al romanzo, poi non so cosa scriveremo, diciamo, no? No, ma in italiano, come? Questo in italiano. In italiano. Scrive un romanzo un'epica. Un poema che è assolutamente vero. Lo dice, lo definisce, perché dice epica è un testo, poema che include la storia, è esattamente quello che. Ma io sono piuttosto d'accordo con questa osservazione della cioè, no, ma dico che l'epicità in poesia oggi è essenziale, altro che la lirica dei propri sentimenti, voglio dire. Oggi se c'è un luogo dove la poesia può ancora agire è proprio perché le forme della poesia e il lavoro necessario al loro riconoscimento determina un tipo di umanità che è diversa da quella che ci governa, per esempio, voglio dire. Allora io credo che abbia una funzione molto molto simile. D'accordissimo, anche perché il tuo amato Montale dice che l'unico genere non consumabile è la poesia. Sì, su questo sono d'accordo. Ed è ovvio, l'unico genere non consumabile. Questo è vero, perché tutto, appunto, diciamo prima, il linguaggio tragico, chi va a teatro oggi, insomma?
pochi, vanno qualche signora la mattinée, ma insomma è una cosa che si sta distraendo dall'opinione. Quindi diciamo, mentre invece la poesia, secondo Montale è l'unico che non si consumerà mai. Lo dice nel discorso del Nobel 1965, sì. dove dice: ma è ancora possibile la poesia? Domanda, punto di domanda. È ancora possibile la poesia, te la ricordi? E lì dice: certo che è possibile la poesia è possibile perché? Perché la poesia durerà fin tanto che durerà il dolore dell'uomo su questa terra. Quando finirà il dolore dell'uomo su questa terra? Mai. Quindi diciamo questo epifenomeno che è il linguaggio poetico, questo irradiarsi del dolore che è il linguaggio poetico, è quello eterno, non ci sono santi. Il romanzo può darsi che cambierà, come è finita l'epica, ci può fare, no? Tra 500 e 600, cioè voglio dire, e poi pensate alla... No, ma scusa, è finita un certo tipo quella, di epica. l'epica storica. Certo. Ora c'è un'epica frammentaria che bene, però... certo. Però la motivazione è sempre quella di interferire nel sociale, nella vita cioè è illusoria, è utopistica, è tutto quello che vuoi, perché la gente che legge Pound siamo rimasti maledizione Dio, però voglio dire anche Bacigalupo, vabbè, sì, però voglio dire alla fine però questa aspirazione del linguaggio del trovare il linguaggio cioè trovare la poesia nel linguaggio, che è fondamentale per l'epica, mi sembra che sia ancora attiva, che poi venga ignorata dalla maggior parte degli scrittori poeti, vabbè, peggio per loro, voglio dire, cioè. Però al di là di questo io avevo un'altra domanda, se possiamo, perché tu ti sei occupato molto dei libertini. E ti dicevo, facendo grazie anche a Lorenzo da Ponte, no? Un libertino nuovoiorchese, vecchissimo signore che si innamora di una ragazza, della Lady Cotonet, eccetera, eccetera. L'Alfieri è visto che legge Helvétius, legge Voltaire, eccetera, in che misura è avvicinabile? In che misura c'è qualche contatto oppure no? Questa è una domanda seria, diciamo. Troppo buono. Una domanda seria, no, veramente bella, perché diciamo Alfieri per certi aspetti è il contrario del libertino, cioè è quello che non si addomestica nella passione, non la usa, non la fa diventare merce in qualche modo, no? Il libertino ci prova, nel senso che il libertino se ha un vantaggio sul seduttore, su questi personaggi, anche sul Don Giovanni, eccetera, è quello che di stabilire un accordo fruttuoso con l'altro da sé, che è la donna, in vista di un piacere condivisibile, no? Questo è esattamente la razionalizzazione delle passioni che nell'epoca tra 6 e 700, eccetera, viene raccomandata come una medicina, cioè in qualche modo meglio razionalizzarle le passioni. Che senso ha piombare dentro la passione, confondersi? Alfieri fa esattamente quello, piomba nella passione, si confonde, dice che noia, ma che insopportabile questo. Ce n'era una a Torino in piazza San Carlo, lui abitava qui e l'altra lì. E dice, naturalmente passa dall'infatuazione alla noia suprema, al fastidio, all'odio, diciamo, per questa persona che lo ha sottratto a se stesso, mi spiego. Quindi è il contrario del libertinage, in qualche modo, no? Primo. Secondo, c'è un altro fatto, che il libertino, a parte i Bagnini di Rimini o questa gente, eccetera, è un filosofo, no? Diciamo, e parte con il libertinage. Anche Bagnini di Rimini un po'. Se uno sente Marcorda. Sì, esatto. E comunque questi sono dei filosofi che tra 6 e 700, fine del 600, si chiama libertinage erudit, mettono in crisi le metafisiche, mi spiego. Cioè, come dire, discutono le metafisiche. Il primo dei libertini, non sapendo di esserlo, è Gassendi, che era un nemico di Cartesio. Questo Gassendi è una cosa semplicissima, veramente complicata, ma c'è un esempio chiarissimo di questo, no? Vi ricordate le méditations di Descartes, no? Le meditazioni. Allora sono 5. E Gassendi fa le 5 objections aux méditations cartésiennes, no? Fa 5 obiezioni. Una è quella dell'esistenza dello spirito, no? Esiste il suo spirito. Allora come fai? Cartesio lo dimostra in un modo molto semplice. Se tu guardi te stesso allo specchio, vedi te stesso, grazie a un tertium
che è lo spirito che ti autorizza a vederti, a riconoscerti. Se non c'è questo spirito, non ti vedi, non ti riconosci, non capisci niente. No? Ora, l'obiezione di Gassendi è questa. Diciamo, sì, sarà vero, caro Cartesio, però se non esistesse questa lastra riflettente che chiamiamo specchio, no? Nessuno spirito sarebbe in grado di farti riconoscere. Hai capito? Certo. Quindi questo è il principio del materialismo libertario, antimetafisico radicale, no? E questo è esattamente. Allora, forse Alfieri con questo c'entra fino a un certo punto. Direi che non è esattamente il suo obiettivo, il suo orizzonte. Quindi, la potrei fare lunghissima, ma no, per rispondere brevemente alla tua domanda, acutissima come al solito, e questo direi che non lo è per queste ragioni. Okay. Io non so se vogliamo fare domande, perché sennò io monopolizzo. Non abbiamo ancora una decina di minuti, per cui possiamo aprire. Ciao, grazie. Ciao. Allora, visto, David. ecco David. Io volevo fare una domanda forse sul destino di questa produzione, cioè chi lo leggerà, come lo leggeranno questo libro in inglese. Maybe I'll ask the question in English. David, scusa, ti passo il microfono perché per the recording, yes. Yeah, because I actually taught this text a long time ago when I was I did a course on the Settecento, and this was one of the texts I got people to read. And we did read Saul and Mira, which I think are extraordinary plays. I mean, I would, Spezzare una lancia in Italian, but in Italian. I mean, they're as powerful as Kleist. I mean, he's a contemporary of Kleist. Kleist didn't live so long, but they kind of overlap, and the same kind of tortured psychology of Mira. Who's in love with her father, and it's all, the whole thing is contained in this this kind of incest that's never, really spoken, but it's kind of bubbling under the surface. Saul, I agree, is a great work of art. So there is a kind of modernity, a sort of psychological modernity about those plays, which probably if you go through the Italian school system and you're taught to hate Manzoni and hate the classics, you don't appreciate it. But I came to this from an interest in German literature of that period, and I thought it was extraordinary. So anyway. The one thing that the students that I taught found striking about the Vita was the early part. He's divided into these 5 ages of man. So it's purizia, adolescenza. Was it? I can't remember his name. It must be giovinezza, virilità e vecchiaia. He doesn't get to the vecchiaia bit, but that's right. But the students were fascinated by the early parts. By his recollections of his childhood. There's a bit I remember that he says he's about 3 or 4 years old, and he has an uncle who he doesn't really remember, except this uncle was wearing these very strange shoes, and he gave him these da mangiare questi confetti, and he says that years later when he saw the same shoes, it brought back immediately this image of the uncle, but also the taste of the confetti. It was a kind of Madeleine moment without the actual Madeleine. He just imagined this taste as a man in his 40s. Or the humiliation. He's forced to wear this cap when he's lied to his mother. She makes him go to the church with a cap, and he's humiliated. And in the same church, he sees these novizietti. He falls in love with these young boys. And he talks about that first kind of flash of desire for boys. So all that stuff is, a contemporary reader finds that fascinating. The bits they found boring is when he gets older and he talks about writing his tragedies. They got a bit interested in the fact that he didn't know Italian, so he had to actually teach himself Italian like somebody would teach himself Latin, reading all the, the classics and writing in this unfamiliar language. There's but all the bits in between, even the love stories, they found sort of less interesting. So I just wonder whether a contemporary reader will have the same reaction as my students did 30 years ago, that this is a text which is fascinating as a kind of interrogation of his own past, with a lot of sort of sensitivity, these moments of rage, humiliation, pain, desire. And when he gets into talking about his adulthood, he's just basically, I wrote this play, then I wrote this one, and I didn't really like Voltaire's, Orestes, I wanted to do something better. He becomes a less attractive figure. So that's one question. And the other thing is just about structure, because this is in some ways a very classic way of narrating your own life. I mean, the 5 ages and going chronologically. And it's very different from the other great
18th century memoir that you worked on, which is, of course, Casanova's Histoire de ma vie, which doesn't have a structure like that. It's massive. It's 3 volumes in the Pléiade edition. It goes all over the place. I think you even call it a kind of non-book or an anti-book. It's a discourse. He turns his passions and his kind of restlessness, which is a kind of fear of death, into discourse. In the way I think you say Sade does the same thing. Sade puts sex into discourse. So that's kind of interesting that these 2 great, autobiographies of the 18th century, if you leave sort of Vico to one side, are very, very different in structure. This one is much more classical. So I just wondered if you wanted to comment on that. Più che una domanda, io condivido parola per parola quello che hai detto, perché trovo che la vita del Fieri, perlomeno c'è un tentativo che corrisponde anche probabilmente a una struttura mentale in Fieri, nel senso che lui non sa bene ancora come sarà questa vita, ma gli vuole dare una struttura, e questa struttura viene appunto espressa in questo. Poi lui decide che la vecchiaia è 50 anni, poi non si dice più niente, eccetera, eccetera. Insomma, anche questa è una decisione. E comunque questa struttura rispecchia anche un'ideologia della fanciullezza, come ho cercato di dire brevissimamente, che non c'è nel Settecento, non c'è assolutamente. Quindi, come tu dici, il Settecento, queste monografie, queste autobiografie sono o torrenti infiniti come Casanova, oppure delle autogiustificazioni come Da Ponte, perché Da Ponte in fondo è un libro interessante, diciamo, no? Come? Ha sempre ragione lui, cioè è una cosa, ma insomma poi è anche un po' un furfantello, insomma, quindi certo questi crolli di borsa, queste cose, insomma, eccetera. E nello stesso tempo, ecco, quindi lì tu capisci che c'è un qualche cosa che non è l'ordine mentale, che Alfieri vorrebbe imprimere anche qualcosa che è profondamente disordinato per sua natura, che è la vita, no? La vita è il contrario dell'ordine, è il contrario della disposizio, diciamo. Allora questa idea di disposizio mi pare che ci sia, col recupero di una qualcosa che non esiste prima, cioè la fanciullezza, e che poi esisterà, Paola, ben dopo, con la psicanalisi, eccetera, ma prima non esiste. Cioè, perché sia Casanova che Da Ponte, eccetera, eccetera, che tutti gli altri autobiografi. Dice, ma cos'è questa roba qui? Non ci interessa, non c'è niente nei primi 8 anni di vita. Non c'è niente. Anche la Chiesa diceva, no, che la cresima si faceva quando la esatto. Quindi diciamo è anche stato un esploratore della parola inconscio, non esiste, ma diciamo è un esploratore di qualche cosa dell'interiorità, del sé, come tu citavi degli episodi della giovinezza, no? Poi questo innamoramento dei chierichetti, poi questa punizione della reticella, tutte cose che poi diventano proustiane per certi aspetti, no? Anche se credo che Proust non conoscesse assolutamente Alfieri. Adesso sai, nelle tesi all'università si fanno delle tesi inaudite, no? Dante, Proust, ma com'è possibile? Non lo so. Eppure fa tutto, no? Diciamo, ai nostri tempi invece c'è una certa prudenza, diciamo. Un po' di filologia non fa mai. No? Questo, e quindi sono perfettamente d'accordo, grazie, sì. C'è tempo per un'ultima osservazione o no? Se non c'è? Sì, ce l'abbiamo tempo. La faccio di nuovo io, perché No, Paola. Scusa, Paola. Il microfono. Paolo, mi passa il microfono se ci arriva. Sì. No. Poi... No. Sì. Fallo scendere. Okay. Ma mi è venuta una domanda che forse è una domanda fuori luogo, però sentendoti parlare appunto dell'annoyance di Alfieri, che ha questa donna dall'altra parte della piazza che lo disturba, no? E questo rapporto con la passione, mi sono chiesta in che misura Kierkegaard in qualche modo, cioè Kierkegaard l'ha mai conosciuto Alfieri? Mai, ma perché c'è comunque... Ah. Vita ha scritto un libro che si chiama Alfieri, è un libro magnifico, perché Vita è filosofo della vita, quindi insieme a Nietzsche, il suo genere, insomma, Lebensphilosophie, no? E lui ha scritto un libro che si chiama Alfieri, che è sulla vita di Alfieri. Un piccolo, ma interessantissimo. Per Kierkegaard direi di no, posso sbagliarmi naturalmente, però Kierkegaard è molto interessante la tua domanda, perché naturalmente Kierkegaard si è occupato... Perché in ripetizione, no, ma perché ripresa è talmente vicina a queste cose
il primo Kierkegaard, cioè out-out, ripresa, è veramente un rapporto con la passione molto simile, per cui mi sono incuriosita. No, è verissimo. E poi Kierkegaard, tieni conto che Kierkegaard in Entenelle, che è quello che tu citi, a un certo punto confonde, cioè non so se confonde apposta o per caso, non so, per cose, insomma, diciamo il seduttore con Don Giovanni, li mette insieme, no? Li mette insieme. E tieni conto che il seduttore è visto da uno dei più grandi seduttori della storia della nostra letteratura, soi-disant, che è Casanova, come il massimo del crimine. Cioè Casanova dice il seduttore è un delinquente che vuole espugnare una fortezza. La fortezza è la virtù femminile munita, la quale fortezza cede a questo seduttore. Perché? Cosa vuol fare, dice Kierkegaard, questo seduttore? Vuole restituire la donna alla sua materialità, questa donna spirito, questa donna... Alfieri, come al solito, siamo nel contrario, siamo da un'altra parte, perché questa donna spirito, cioè, che lui consegue alla fine della sua vita e che trova, è il contrario di quella materialità del seduttore, come lo vede poi Kierkegaard. No, grazie a te. Bene. No, sì, no. No, cioè, siamo purtroppo alla fine del nostro tempo a disposizione, ovviamente. Però direi che vorrei ringraziare Giorgio Ficara, Luigi Ballerini per questa bella conversazione. Grazie a te. Grazie.